In previous class, we discussed about the counter, what is counter and how many types of counters we have. And in previous class, we discussed about the ripple counters or asynchronous counters. So counter is nothing but it performs the counting operation and it is a circuitry. The group of flip-flops are connected together. So we can classify these counters into two types, asynchronous counters and synchronous counters. In asynchronous counters, the output of the flip-flop will be connected as clock pulse to the next flip-flop so that the delay will increase it. In asynchronous counters, means in asynchronous counters, all the flip-flops are not clocked simultaneously. All the flip-flops are not clocked simultaneously. Due to delay, speed will decrease due to the delay, propagation delay. So that is the drawback in asynchronous counter. And we have another classification, that is synchronous counters. In this synchronous counters, all the flip-flops are clocked simultaneously. Here the propagation delay is equal to the propagation delay of the one flip-flop, and here the speed will be increased when compared to the asynchronous counters. And in previous class, we discussed about the 2-bit up counter and 2-bit down counter, and we can design up and down counter in the same circuitry. So we have to consider a mode of control. So depending on the mode of control, we can design up count and down count in the same circuitry. So up counter is nothing but the output of the flip-flop Q will be connected as clock pulse to the next flip-flop or next stage. And if it is down count, Q bar will be connected as clock pulses to the clock pulse to the next flip-flop. Okay, so that is up count and down count. Up counting is nothing but it performs the ascending operation. So we can count like 0, 1, 2, 3, 4 states. If it is down count or if it is up count, 0 will be the initial state. In the down count, after 0, for example, if we consider a 2-bit down counter, initial state is 0, and after that you will get 3, 2, 1. 0, 3, 2, 1 like that. Okay, so మన previous class లో 2-bit up counter and down counter గురించి discuss చేసాము. 2-bit here the number of flip flops should be taken depending on the number of bits. So if it is 2-bit counter, you have to consider 2 flip flops. If it is 3-bit counter, you have to consider 3 flip flops. For example, if it is 2-bit counter, we can count 4 counts, 0 to 3. 0 to 3 we can count. And if it is 3-bit counter, 3-bit is nothing but we have 8 possible combinations, so we can count from 0 to 7 states. 0 to 7 states. So in asynchronous counters, we have another classification that is called modulo counter. Modulo counter. So modulo counter ante enti manki full counts ni perform cheyedu. For example, here from the problem statement, you can see a design of mod 6 modulo 6 asynchronous counter using T flip-flops. In asynchronous counters, you have to remember one thing, we can design these asynchronous counters with JK flip-flops or T flip-flops. So we should operate these flip-flops in toggle mode. So here T will be connected to logic 1. If we use JK flip-flop, J and K inputs will be connected to the logic 1. Okay, so from the problem here, from the problem statement, you can observe what this one is a mod 6 asynchronous counter. So how many states from this problem statement we have? So 6 states. 6 states is nothing but 0 to 5 you can count. So 0 to 5 totally we have 6 stable states. After 5 it will be goes to again 0, 1, 2, 3, 4, 5, and after 5 again it will be 0. So totally 6 states we have. What is the maximum number here? 5. If you want to represent 5 in binary, you need 3 bits.
You need 3 bits. So here the number of bits equal to 3. So the number of flip-flops required for the design is 3 flip-flops, 3 JK flip-flops you should take, or 3 T flip-flops you should take. So here from the problem statement, we have to design this mod 6 asynchronous counter using T flip-flops. So we have to consider T flip-flops and 3 T flip-flops, and these T flip-flops should operate in toggle mode. So T1, T2, T3 will be connected to logic 1. Okay, so here is the table. From this table we have to design the modulo 6 counter. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ టేబుల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, సో మనకి ఎన్ని కౌంట్స్ కావాలి? 0 to 5 కావాలి. 0 to 5 అంటే బిఫోర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద క్లాక్ పల్స్, అంటే క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేయక ముందు మనం ఇనీషియల్ స్టేట్ ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి కదా. ఇనీషియల్ గా ఏమైనా ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాము, 0లో ఉందని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకేనా, ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. So you should assume Q3 equal to 0, Q2 equal to 0, Q1 is equal to 0. Here Q3, Q2, Q1 are the outputs of the flip-flops. Right? So always idemo T3 flip-flop yokka output, idemo T2 flip-flop yokka output, idemo T1 flip-flop yokka output. So this should be MSB and this should be LSB. So before the application of the clock pulse, ante clock pulse apply cheyaka mundu, so what is the initial state? 0 0 0. When the arrival of the first clock pulse, it should go to 1 state. When the arrival of the second clock pulse, it should go to 0 1 0. In the similar way. ఓకే, ఫిఫ్త్ క్లాక్ పల్స్ అరైవ్ అయినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? 101 రావాలి. అంటే 0 to 5 total states వచ్చినాయి. And after that, so we have a temporary state. So in this asynchronous flip-flops, it should not immediately go to 0 0 0. So it goes to the temporary state. సో టెంపరరీ స్టేట్ విల్ బి, మనకి టెంపరరీ స్టేట్ అనేది కొంత టైం మాత్రమే ఉంటుందమ్మా. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ ఇమీడియట్లీ గోస్ టు ద 0 0 0 స్టేట్. అంటే మనం చేయాల్సింది 0 to 5 కౌంట్స్, కానీ ఇక్కడ టెంపరరీ స్టేట్ అనేది వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఈ టెంపరరీ స్టేట్ ని మనం గ్లిచెస్ అని అంటాము. ఏమంటాము? గ్లిచెస్ అంటాము. ఇది కొంత టైం ఉంటుంది, అంటే ఒక టోటల్ క్లాక్ పల్స్ ఉండదు, కొంత టైమే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, 6th క్లాక్ పల్స్ అప్లై అయినప్పుడు ఇది టెంపరరీ స్టేట్ కి వెళ్తుంది అండ్ ఇమీడియట్లీ ఇట్ గోస్ టు 0 0 0. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ 0 0 1 లైక్ దట్. సో మళ్ళీ 0 to 5 రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దీన్ని ఏమంటున్నాం మనము? టెంపరరీ స్టేట్ అంటున్నాము. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే టెంపరరీ స్టేట్ కి వస్తుందో, హియర్ వీ హ్యావ్ ద అవుట్పుట్ రీసెట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్టర్ 5th క్లాక్ పల్స్ ఇట్ షుడ్ గోస్ టు ఆల్ జీరోస్. అంటే మనం ఏం చేయాలి? రీసెట్ చేయాలి. 5th క్లాక్ పల్స్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా అది 0 0 కి వెళ్ళేలాగా మనము రీసెట్ చేయాలి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఎ రీసెట్ ఇన్పుట్. వి నో దట్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ విత్ asynchronous inputs. Okay, so the topic also we discussed in last class. We discussed in last class flip-flops with asynchronous inputs. What are the asynchronous inputs? Preset and clear, right? Preset and clear. So here clear is nothing but 0. 0 is nothing but reset, right? ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఒక రీసెట్ అనే అవుట్పుట్ తీసుకుంటున్నాము. సో ఎప్పుడైతే టెంపరరీ స్టేట్ వస్తుందో అప్పుడు ఇది ఏమవ్వాలి? 1 అవ్వాలి. అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్ లో ఇట్ విల్ బి 0. అంటే అప్పుడు మాత్రమే టెంపరరీ స్టేట్ వచ్చినప్పుడు అది ఎనేబుల్ అయ్యి అది ఏం చేయాలి? అన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ని 0 0 0 కి రీసెట్ చేయాలి, ఆల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అవుట్పుట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ నుంచి మనము asynchronous counter, mod 6 asynchronous counter ని డిజైన్ చేయబోతున్నాం. ఎందుకు? మనం 3 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తీసుకుంటే 8 కౌంట్స్ వస్తాయి, కానీ మనకు కావాల్సింది 0 to 5 మాత్రమే. ఓకే, 6 and 7 అనేవి రాకూడదు. ఓకే, సో అలా డిజైన్ చేయాలి. ఓకేనా, సో అందుకోసం మనం ఈ టేబుల్ తీసుకున్నాము. ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్, సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ విల్ 3 వేరియబుల్ కే మ్యాప్. ఓకే, సో 3 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ తీసుకొని ఆర్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. ఆర్ ఎక్కడ 1 అవుతుంది? 6 దగ్గర 1 అవుతుంది. 7 అనే స్టేట్ వచ్చిందా ఇక్కడ? అంటే 110 కాకుండా 111 అనేది వచ్చిందా? రాలేదు. సో దట్ యూ షుడ్ టేక్ యాజ్ డోంట్ కేర్. సీ హియర్, మనము అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి? రీసెట్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయబోతున్నాము.
So you have to consider 3 variable K map. Okay. So 3 variable K map lo manam em rastamu 0 to 7 kada. సో ఇక్కడ చూడండి 6 దగ్గర R అనేది 1 అయింది, 7 అనే స్టేట్ రాదు కాబట్టి యూ షుడ్ పుట్ డోంట్ కేర్ హియర్. అండ్ అక్కడ మనకి ఏమున్నాయి Q3 Q2 Q1 ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్. సో యూ షుడ్ టేక్ Q3 బార్ and Q3 and you should take this will be equal to Q2 bar Q1 bar and Q2 bar Q1 Q2 bar Q1 Q2 Q1 and Q2 Q1 bar. Okay, so after that you have to group them. If we group them, the reset will be equal to R is equal to Q3 into Q2 into Q2. So it should be equal to Q3 into Q2. So here the reset will be equal to Q3 into Q2. So you will get the reset output will be like this. Okay. So after that you have to draw the diagram using T flip-flops. Okay. So we need 3 flip-flops to design. Okay, so T1, T2, T3 అనే 3 T flip-flops తీసుకున్నాము and each flip-flop output will be equal to this one will be equal to Q1, Q2 and Q3. రైట్. అండ్ మనం వీటిని ఏ మోడ్ లో ఆపరేట్ చేయాలి, టాగుల్ మోడ్ లో ఆపరేట్ చేయాలి కాబట్టి వీటిని మనం లాజిక్ 1 కి కనెక్ట్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి మనం అప్ కౌంటే కదా 0 to 5 అప్ కౌంట్ చేస్తున్నాము. సో ఇనీషియల్ గా మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ క్లాక్. Here you may observe the output of the one flip-flop will be connected as clock pulse to the next flip-flop. If it is up count, you have to connect Q1, and if it is down count, you have to connect Q1 bar here. Okay, so మనం అప్ కౌంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ Q1 ని క్లాక్ పల్స్ గా కనెక్ట్ చేసాము. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడు మనము 3 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తీసుకుంటే అది మనకి 0 to 7 టోటల్ గా 8 కౌంట్స్ చేస్తుంది. మనకు కావాల్సింది 0 to 5, రైట్? So here we know that the flip-flop operation, flip-flop with asynchronous input. What are the asynchronous inputs? Preset and clear bar. Preset bar and clear bar. So మనం ఇక్కడ రీసెట్ చేయడానికి ఏం తీసుకున్నాము? క్లియర్ బార్ అని తీసుకున్నాము. బట్ అక్కడ రాసింది ఏంటి? ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ కి మాత్రమే రాసాం, అంటే క్లియర్ కి మాత్రమే రాసాం, క్లియర్ బార్ కాదు. సో క్లియర్ బార్ అంటే ఏమవుతుంది? ఇది Q3 Q2 హోల్ బార్ అవుతుంది. సో యూ షుడ్ కన్సిడర్ NAND గేట్ హియర్ Q3 Q2 హోల్ బార్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? NAND గేట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో Q3 Q2 నుంచి NAND గేట్ తీసుకున్నాము. సో దిస్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ద క్లియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు NAND గేట్ ఆపరేషన్ ఏంటి? If any one of the input is 0, output ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఈ 1 ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. సో ఇదేమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ క్లియర్ అనేది 1 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకి రీసెట్ అనేది జరుగుతుంది. క్లియర్ అనేది ఏం రావాలి? మనకి 1 రావాలి. అంటే ఇది 1 ఎలా అవుతుందో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మనకి ఏంటి జనరల్ గా ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక కేస్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే మనకి 0 to 5 కౌంట్ చేస్తూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 101 వచ్చింది అనుకోండి. 101 అంటే ఏంటి? 5th. ఓకే, ఇది MSB 101. యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈజ్ 0, ఇదేమవుతుంది? 1. ఈ 1 ఇక్కడ అప్లై అయినప్పుడు ఇదేమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అంటే ఈ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు అది క్లియర్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, అండ్ ఇంకో కండిషన్ తీసుకుందాం. అంటే టెంపరీ స్టేట్ 110 అవగానే మనకి ఏమవ్వాలి? ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంతా రీసెట్ అవ్వాలని చెప్తున్నాం కదా. సో 110 అంటే ఇక్కడ చూడండి 110. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి NAND గేట్ కి 2 ఇన్పుట్స్ ఏంటి? 1. 2 ఇన్పుట్స్ 1 అయినప్పుడు అది ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. ఆ 0 ఇక్కడ అప్లై అయ్యిందంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఎప్పుడైతే 1 అవుతుందో ఈ క్లియర్ బార్ అనేది ఇవి యాక్టివేట్ అయ్యి అవుట్పుట్ ని దేనికి రీసెట్ చేస్తాయి? 0కి రీసెట్ చేస్తాయి. అవుట్పుట్ ని దేనికి రీసెట్ చేస్తాయి? 0కి. అంటే అంతకు ముందు ఏముంది? ఇక్కడ 1 ఉంది కదా. ఆ 1 కాస్త ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది.
Q3 Q2 0 అయింది, ఇక్కడ Q1 కూడా 0 ఉంది. సో 11 0 అవ్వగానే మనకి అవుట్పుట్స్ ఏమొచ్చినాయి ఇక్కడ చూడండి, 0 0 0 అంటే రీసెట్ అయిపోయింది. 11 0 స్టేట్ కి రాగానే 6 అనే స్టేట్ కి రాగానే ఇది ఏమైంది, ఇమీడియట్ గా రీసెట్ అయింది. ఏమైంది, ఇమీడియట్ గా రీసెట్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ టు డిజైన్ అసింక్రోనస్ కౌంటర్, మాడ్యులో అసింక్రోనస్ కౌంటర్. సో సింపుల్, టెంపరరీ స్టేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ 1 అని తీసుకొని రిమైనింగ్ ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామో డోంట్ కేర్స్ గా తీసుకుంటాము. తీసుకుంటే మనకు ఒక సింప్లిఫైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది ఫ్రమ్ ద కే మ్యాప్. సో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి అక్కడ ఎండ్ వస్తే అక్కడ మనం తీసుకుంది నార్మల్ రీసెట్, నాట్ రీసెట్ బార్. ఓకే, రీసెట్ తీసుకున్నాం, బట్ ఇక్కడ మనం క్లియర్ బార్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి సో మీరు అక్కడ రీసెట్ బార్ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ క్లియర్ తీసుకుంటే అంటే వితౌట్ బబుల్ తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ టు పుట్ రీసెట్ హియర్. సో జనరల్ గా మనం అసింక్రోనస్ కౌంటర్స్ కి ఇక్కడ ప్రీసెట్ బార్, క్లియర్ బార్, అసింక్రోనస్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటాము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిజైనింగ్ ఆఫ్ మాడ్యులో కౌంటర్. సో ఇక్కడ చూడండి Q3 Q2 వచ్చింది. ఓకే, సో మనకి టెంపరరీ స్టేట్ అంటే ఇది టెంపరరీ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ వచ్చిన వాటిని ఏమంటాం, ఇక్కడ గ్లిచ్ అంటాం. ఇది కొంత టైం మాత్రమే ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ గోస్ టు 0 0 అంటే 000 స్టేట్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇవి వేవ్ ఫార్మ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాము. మోడ్ 10 అసింక్రోనస్ కౌంటర్ యూజింగ్ T ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. సో జస్ట్ ఒక ఓవర్ వ్యూ చెప్తున్నాను. మోడ్ 10 అసింక్రోనస్ కౌంటర్. 10 అంటే ఏంటి, 0 to 9 కౌంట్స్. ఓకే, 10 అనేది ఏంటి, టెంపరరీ స్టేట్. 10 అనేది టెంపరరీ స్టేట్. సో మాక్సిమం నెంబర్ ఏంటి, 0 to 9 అంటే 9 మాక్సిమం నెంబర్. 9 ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఎన్ని బిట్స్ కావాలి, 4 బిట్స్ కావాలి. 4 బిట్స్ అంటే మనకి ఎన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కావాలి, 4 T ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కావాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. ఓకే, సో 0 to 9 కౌంట్స్ చేస్తున్నాము. 10 అనేది టెంపరరీ స్టేట్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనము 4 బిట్స్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద 4 వేరియబుల్ కే మ్యాప్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 9 అనేది 10 అనేది టెంపరరీ స్టేట్ కాబట్టి అక్కడ 1 పెట్టాలి. సో ఇక్కడ చూడండి 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో 10 దగ్గర 1 అవుతుంది, ఇదేమో 11, ఇంకా రిమైనింగ్ ఇన్వాలిడ్ అవేమి రావు కదా. సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు పుట్ డోంట్ కేర్ హియర్. ఓకే, అండ్ మనకి ఈ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సేమ్ ఆర్డర్ లో డివైడ్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, Q4 బార్, Q3 బార్ అండ్ Q4 బార్, Q3, Q4 Q3, Q4 Q3 బార్. Okay, in similar way you have to write Q2 Q1 Q2 Q1 bar. సో ఇక్కడ మనము క్వాడ్ మాత్రం చేస్తాము. క్వాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రీసెట్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుంది, సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కామన్ Q4, అలానే ఇక్కడ కామన్ Q2 వస్తుంది. సో ఏం కామన్ వస్తాయి మనకి, Q4 Q2 కామన్ వస్తాయి. అంటే ఈ Q4 Q2 ని మనము నాండ్ గేట్ కి కనెక్ట్ చేస్తాము. నాండ్ గేట్ కి కనెక్ట్ చేసి ఎక్కడికి ఇస్తాము, క్లియర్ కి ఇస్తాము. ఎక్కడ ఇస్తాము, క్లియర్ కి ఇస్తాము. ఓకేనా, సో అది మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు డయాగ్రాము. సో ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, మోడ్ 10 కౌంటర్ అంటే 10 కౌంట్స్. 10 అంటే 0 to 9 10 కౌంట్స్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని డికేడ్ కౌంటర్ అని కూడా అంటాము. ఏమంటాం మనము, డికేడ్ కౌంటర్ అంటాం. ఓకే, సో ఇది టేబుల్. ఆఫ్టర్ ద టేబుల్ we can get the simplified expression Q4 Q2. సో Q4 Q2 నుంచి మనం ఏం తీసుకోవాలి, నాండ్ గేట్ తీసుకొని అన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ యొక్క రీసెట్ కి ఇస్తాము, అంటే క్లియర్ బార్ పిన్ కి ఇస్తాము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఆపరేషన్. సో మనం అసింక్రోనస్ కౌంటర్ లో ఫుల్ కౌంట్స్ చేయటము చూసాము. ఫుల్ కౌంట్స్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు 16 కౌంట్స్ చేయాలి. 16 కౌంట్స్ చేయాలంటే మనకి ఏది టెంపరరీ స్టేట్ ఉండదు, ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ ఉండదు, ఈ నాండ్ గేట్ రాదు. సో సింప్లీ 4 ఉంటాయి డయాగ్రామ్స్, ఈ క్లియర్ ఇన్పుట్ ఉండదు, ఒకదాని అవుట్పుట్ ని నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి క్లాక్ గా అప్లై చేస్తాము. ఓకే, సో ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ ద అప్ కౌంటర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అసింక్రోనస్ కౌంటర్స్. ఫుల్ కౌంట్ పెర్ఫార్మ్ చేయటం చూసాము, అండ్ మాడ్యులో కౌంటర్స్ డిజైనింగ్ ఎలా కూడా చూసాము అసింక్రోనస్ కౌంటర్స్ లో. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము సింక్రోనస్ కౌంటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం.